হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ইংলিশ মিডিয়াম গাইড। আগের ভিডিওতে আমি পড়িয়েছিলাম ক্লাস 4-এর জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার 6 দ্য গ্রেট নর্দার্ন প্লেন্স। এই চ্যাপ্টারটা আমি ফুল এক্সপ্লেন করেছিলাম ইংলিশ টু বেঙ্গলি। আজকে আমি এই চ্যাপ্টারটা এক্সারসাইজটা আমি ফিনিশ করব, তার সাথে ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও সলভ করব। তো ভিডিওটা তোমাদের ভালোভাবে স্কিপ না করে দেখতে হবে, যাতে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমরা ভালোভাবে পেতে পারো। আবারও বলি, যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলটা এখন অবধি সাবস্ক্রাইব করোনি, ভাবছো করবে বলে, ঝটপট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, তার সাথে বেল আইকনটা প্রেস করো। অবশ্যই যদি তোমাদের চ্যানেলটা হেল্পফুল বলে মনে হয় তাহলেই তার সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে মোটিভেট করো। তো আমার আগে আরও অনেক ভিডিও আছে, কোনোভাবে যদি ভিডিওগুলো মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ দেখবে প্লেলিস্ট করা আছে, প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা ওখান থেকে পেয়ে যাবে। তো আজকে আমরা শুরু করব দ্য গ্রেট নর্দার্ন প্লেন্সে ফুল এক্সারসাইজ উইথ ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা ধৈর্য ধরে কিন্তু দেখ। ফার্স্টে আছে কিছু অবজেক্টিভ টাইপ। নাম্বার এ, pick a tick against the right answer. Number 1, the great northern plain. Answer হবে, তিনটে অপশন দিয়েছে। A, includes north and south India. B, extends into Pakistan and Bangladesh. C, lies to the south of the Himalayas. Answer হবে C, lies to the south of the Himalayas. Number 2, the Lu is option A, another name for the monsoon. Option B, the name for small rivers in the plains. Option C, a hot dry summer wind that blows in North India. Answer hobe option C, a hot dry summer wind that blows in North India. Number 3, alluvium is option A metal used to make cooking utensils. Number B, fertile silt carried by rivers. Option C, a type of potato grown in the plain. Answer hobe option B, fertile silt carried by rivers. Number 4, a fog. Option A is a type of warm blanket. Option B, makes the weather colder. Option C is a thick cloud of tiny drops of water near the land. Answer hobe option C, is a thick cloud of tiny drops of water near the land. B আছে, cross out the words that do not apply in the great northern plain. যে ওয়ার্ডগুলো এখানে অ্যাপ্লিকেবল না গ্রেট নর্দার্ন প্লেনের পক্ষে, সেগুলোকে ক্রস আউট করতে বলেছে। নাম্বার 1, দ্য রিভার্স, অ্যামাজন, গঙ্গা, সতলুজ, ব্রহ্মপুত্র। এখানে কোনটা অ্যাপ্লিকেবল না? অ্যামাজন। নাম্বার 2, দ্য সিটিজ, বারাণসী, চেন্নাই, লখনৌ, মুম্বাই, দিল্লি। এখানে দুটো অপশান ক্রস হবে, একটা হচ্ছে লখনৌ, একটা হচ্ছে মুম্বাই। নাম্বার 3, দ্য ওয়েদার, স্নো, ডাস্ট স্টর্ম, হেভি রেইন, লাইট রেইন। তাহলে এখানে হবে কি? স্নো। নাম্বার 4, দ্য কান্ট্রিজ, ইন্ডিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান। এখানে হবে কি? নেপাল। নাম্বার সি, দ্য ক্লাইমেট অফ দ্য প্লেন। এখানে আমি বইটা খুলে তোমাদেরকে একটু ভালোভাবে দেখিয়ে দিই। এখানে দেখো, এই অপশান সিতে দেখো কিছু এখানে গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস দিয়ে দিয়েছে, কিছু অপশান দিয়ে দিয়েছে। যেটা ওয়েস্টার্ন পার্টে হবে সেটা ওয়েস্টার্ন পার্টে লিখতে হবে, যেটা ইস্টার্ন পার্টে হবে সেটা ইস্টার্ন পার্টে লিখতে হবে। এখানে আছে লেস রেইন ইন দ্য মনসুন, কুল অ্যান্ড প্লিজেন্ট উইন্টার, হট ডাস্টি সামার, ভেরি রেইন মনসুন, ভেরি কোল্ড উইন্টার, ভেরি হট সামার। তো আমি এখানে কি করেছি দেখো, ওয়েস্টার্ন পার্টে লিখেছি লেস রেইন ইন দ্য মনসুন, ইস্টার্ন পার্টে হবে ভেরি রেইনি মনসুন। ওয়েস্টার্ন পার্টে লিখেছি ভেরি কোল্ড উইন্টার, ইস্টার্ন পার্টে হবে কুল অ্যান্ড প্লিজেন্ট উইন্টার। ওয়েস্টার্ন পার্টে হট ডাস্টি সামার, আর কি ভেরি হট সামার। ওকে, তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। এবার আমি এক্সারসাইজে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ওয়্যার ইজ দ্য গ্রেট নর্দার্ন প্লেন লোকেটেড? Why is it called the Indo-Gangetic Plain?
The Great Northern Plain is lying south of the Himalayas. Next answer হচ্ছে it is also called the Indo-Gangetic Plain as two huge rivers, the Indus and Ganga, flow through it. Number 2. Explain the area it covers from west to east. The plain stretches from Punjab in the west and Assam in the east. Several Indian states are situated on the plain. India's eastern neighbor Bangladesh is also on this plain, and in the west the plain extends into Pakistan where the river Indus flows. Number 3. Describe the land of the Great Northern Plain and explain why it is called an alluvial plain. Answerটা এখান থেকে লিখেছি দেখো. The land in the plain is very flat. The rivers of the plain often flood during the monsoon, spreading the silt that they bring down from the hills and mountains. This has helped to form the Great Northern Plain over thousands of years. The silt, which is very fertile, is called alluvium. It provides excellent soil for growing crops. That is why this region has India's best farmlands. এটা হলো land area explanation. Next হচ্ছে explain why it is called an alluvial plain. The northern plain made from alluvium. That is why it is called an alluvial plain. Number 4. Why is the climate of the Great Northern Plain so different in different parts? The northern plain is very huge, so the climate is not the same throughout the area, different in different parts. Number 5. Name the 3 ancient cities located on the Great Northern Plain. 3 ancient cities are Varanasi, Patna, Delhi. তো এগুলো হচ্ছে এক্সারসাইজের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার. তো আমি এবার করব এক্সট্রা ইনসাইট কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার. নাম্বার 1. Which rivers flow through northern plain? Indus, Ganga and Brahmaputra are the largest rivers which flow through this plain. Most of tributaries of these 3 large rivers also flow like Satluj, Yamuna, Son, Gandak and Koshi. Next, number 2. What do you mean by alluvium? The rivers of the plain often flood during the monsoon, spreading silt that they bring down from the hills and mountains. This silt, which is very fertile, is known as alluvium. Number 3. Describe the summer season of the western part of northern plain. The western part of the plain is dry and dusty in summer, and a hot, uncomfortable wind called the Lu blows. It is so hot in the western part that if people go out carelessly in the hot sun, they can get ill with heart stroke. Sometimes there is a dust storm which makes the weather a little cooler, but there is dust everywhere. Last night আছে. Number 4. Why the western part of northern India gets less rainfall? The west gets less rainfall because by the time the cloud move from the east to the west, they lose a lot of their moisture. That is why the western part of northern India get less rainfall. Okay. Number 5. What do you mean by fog? Fog is a thick cloud made teeny drops of water in the air close to the land that is very difficult to see through. তো আজকে গ্রেট নর্দার্ন প্লেনটা ফুল আমি কমপ্লিট করলাম. আগের ভিডিওতে আমি চ্যাপ্টারটা এক্সপ্লেন করেছিলাম. এই ভিডিওতে আমি তোমাদের ফুল এক্সারসাইজটা উইথ ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমি ফুল সলভ করলাম. ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, সম্পূর্ণ বুঝতে যদি তোমাদের কোনো রকম অসুবিধা না হয়, অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করো, তার সাথে শেয়ার কমেন্ট করো. কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানিও. আগের ভিডিওটা যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে, ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট দেওয়া আছে, ওখান থেকে তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিওই পেয়ে যাবে.
আশা করি তোমাদের অসুবিধা হবে না সেখান থেকে বুঝতে। তো আজকে এইটুকুই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই, টেক কেয়ার।